hello කොහොමද ඉතින් කට්ටියට ඔන්න හැමෝම ගොඩ කාලෙක ඉඳන් ඉල්ලලා දැම්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි අපි හදන්නේ අදත් මාත් එක්ක ඉන්නවා පල්සා සෙකන්ඩ් ඔෆිසර් ඉතින් මේ අද අපි පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද නැවේ වෙලාව අපි වෙනස් කරන්න කියලා ඉතින් දැන් වෙලාව ඔයාලට පේනවා 6යි කාලයි වෙලාව ඉතින් අද රැට අපි පැයක් රිටාර්ඩ් කරනවා ඊට කලින් කරන්න ඕන ප්‍රොසීඩියර්ස් ටිකක් තියෙනවා කලින් ඒ දවසේ කලින් හවස අපි අනවුන්ස්මන්ට් එකක් දෙනවා අද රිටාර්ඩ් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් දෙන්න යන්නේ. අපි මෙතනින් පබ්ලික් ඇඩ්‍රස් සිස්ටම් එකෙන් තමයි ඒක දෙන්නේ. එතකොට මුළු නැවටම ඒක ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක බලසෙන් දෙන්න තමයි යන්නේ. So let's do it. So we press 0 and we can make public announcement. බිඳුව ඔබලා එතනින් ඕන කෙනෙක්ට පබ්ලික් ඇඩ්‍රස් එකට කතා කරන්න පුළුවන් ඕනම ෆෝන් එකකින්. This is second mate speaking. Tonight, 6 o'clock will be retarded for 1 hour. I will repeat, tonight, 6 o'clock will be retarded for 1 hour. Thank you. Right, announcement එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි notice දානවා දෙපැත්තෙම mess rooms වල officer mess room එකේ crew mess room එකේ අද පැයක් retard වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ වෙලාව වෙනස් කරන්න so changing all the times will be around 1 o'clock? Usually the second mate watch can be 2 o'clock in the morning, back to 1 o'clock. Okay. And adjusting all the other equipment. Right. ඉතින් රැට බ්‍රිජ් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපේ මාස්ටර් ක්ලොක් එකේ වෙලාව වෙනස් කරන්නේ. උඩින් වෙලාව වෙනස් කරපුව ගමන් මේ ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අනිත් තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර එතනින් අරගෙන එන්නම්. Do this from the phone. See, the phone looks better. Yeah, looks like a wallpaper. ඉතින් දැන් ගිහලා බලමු notice ටික දාලා තියෙන්නේ. හරිද? Yeah, I like it. You can make also this public places before to this 1 hour retard. Yeah, that's the thing. I'm looking for this. Yeah, මේ තියෙන්නේ. ඔන්නෝම notice එකක් දානවා. So ඉතින් ඇඩ්වාන්ස් කරනවා නම් දැන් අපි කරන්නේ වෙලාව අඩු කරන එකනේ. මොකද අපි යන්නේ දැන් වෙස්ට් පැත්තට. ඒක නිසා අඩු වෙන්නේ. ඊස්ට් පැත්තට යනවා නම් මේක එතකොට this night 1 hour advanced කියලා තමයි වැටෙන්නේ. මේක මෙහා පැත්තෙත් දාලා තියෙනවා. මේක ඔෆිසර් mess room එකනේ. අනිත් පැත්තෙත් තියෙනවා. No, I'm going to show the other side also. මේ තියෙන්නේ මේක crew mess room එක. ඉතින් හැමෝම කන්න යනවානේ. එතකොට ඒක මේගොල්ලෝ දකිනවා. announcement එක ඇහෙනවා. එතකොට දන්නවා අද රැට පැයක් ආපස්සට යනවා අපි කියලා. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මොනවද කරන්න කියන එක අද රැට අපි බලමු. දැන් 6:20යි වෙලාව. සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් watch එකේ දැම්මම වෙලාව වෙනස් කරගන්නවා. එහෙම ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. cabins වල තියෙන master clock එකට සම්බන්ධ watch වල automatically වෙනස් වෙන්නේ රැට වෙනස් කරාට පස්සේ. එහෙනම් අපි රැට හම්බෙමු. ඔන්න දැන් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික කරන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බ්‍රිජ් එකට. මේ ටික මේ කළුවර නිසා අපි මෙහි ලයිට් දාලා නිසා මේකේ කර්ටන්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පෙන්වුවට පේන්නෙත් නෑ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රැට පේන්නේ බ්‍රිජ් එකේ. මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ මොකද මේ ඉස්සරහින් මොනවා හරි ඈත එලියක් පොඩි එලියක් තිබුණොත් අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න. රයිට් ඉතින් අපි අද කියන්න යන්නේ ඇයි අපි ටයිම් සෝන්ස් වලට මාරු කරන්නේ
සහ කොහොමද නැවේ වෙලාව වෙනස් කරන්න කියලා. මම කිව්වනේ නැවේ වෙලාව වෙනස් කරන හැටි පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව මගේ ඔරලෝසුවේ නම් වෙලාව වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් 12:46යි වෙලාව. ඒ වුණාට දැන් වෙලාව වෙනස් කරන්න කලින් අපි බැලුවොත් මෙතනින් නැවේ කීයද වෙලාව දැනට තියෙන්නේ කියලා ඔරලෝසුව වල. which is clock. එකයි 45යි කියලා තමයි උතර තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මාස්ටර් ක්ලොක් එක මෙතන. ඇයි අපි වෙලාව වෙනස් කරන්න කියලා අපි මැප් එකෙන් බලමු. කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. Okay. So Hello. So tonight we will explain you together how we change the time on the ship and about zone times in the world. So when we are making our navigation for, let's say, one voyage from China to Brazil, we need to, within 1.5 months we need to change our time like 13 times, so almost more than half day of the timings. 13 hours, yeah. So this is basically because we are traveling the long distances of the Earth's longitude, and of course, like you know, in some place in the Earth you have the day, on another place across the world you have the night. So to adjust this time accordingly until our destination, we need to check how is the best way to change our time, and usually on the way, like every 2 or 3 days, we make one hour back or advance. So in this case, traveling from China to Brazil, example, this is from east to west, we are going with retard time. So for the backing time we said the time is retarded, and for moving time forward we said that the time is advanced. Okay. So ඉතින් අපි දැන් කියන්නේ චීනයේ ඉඳන් බ්‍රසීලයට යනකොට කොහොමද ටයිම් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. චීනය සහ බ්‍රසීලය අතර වෙනස පැය 13ක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල 13:00ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ 13:00 තියෙන්නේ චීනයේ දැන් අපි හිතමුකෝ බ්‍රසීලයට උදේ නෙමෙයි අපි රෑ 12යි කියලා. එතකොට 0.0යි නැත්තම් අපි ගන්න 12යි කියලා ගන්නකො. එතකොට චීනයේ යද්දි 13ක් කියලා කියන්නේ දවල් 1යි වෙලාව. ඉතින් ඒ වගේ එකපාරටම අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැනේ. අපේ නැව චීනයේ ඉඳන් බ්‍රසීලයට යන්න දවස් 45ක් යනවා. ඉතින් දවස් 45ක් ඇතුළත හැම තුන්වෙනි දවසේම වගේ ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දවස් 2කින් දාන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දවස් 3න් 3ට දාන්නත් පුළුවන්. සෑම දවස් 3කට සැරයක්ම වගේ අපි පැය ඉස්සරහට කියන්නේ පැය ආපස්සට දාගෙන යනවා. දැන් චීනයේ ඉඳන් බ්‍රසීලයට යනකොට අපි චීනයේ වෙලාව දැන් චීනයේදී එකට පටන් ගත්තොත් දවස් 3ක් ගිහිල්ලා අපි වෙලාව 12 කරගන්නවා. දවල් 12. ඒ විදිහට පැය පස්සට දාගෙන යනවා. අපි ඒකට කියනවා ටයිම් එක රිටාර්ඩ් කරනවා කියලා. එතකොට අපි බ්‍රසීලෙන් ඉඳන් චීනයට යනවා නම් ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන එන්න ඕන. ඔය අපි ආපස්සට දාපු පැය ටික ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන ඉස්සරහට එන්න ඕන. පැය වැඩි කරගෙන එන්න ඕන. ඒ කරන්නේ අපි චීනයේ ඉඳන් බ්‍රසීලයට යද්දී චීන වෙලාව තිබිලා හරියන්නේ නැහනේ. නැවේ වෙලාව අපි යන රටේ ලෝකල් ටයිම් එක තියාගන්න තමයි අපි ඕක කරන්නේ. Yeah. So how this all works? So in the Why we change the time? First of all, on the meridian 0 in England, we have UTC time or GMT time, which means Greenwich Mean Time. So from the 0 meridian, all start with zone 0, and to the east or to the west, we have 24 different time zones. දැන් ඔයාලට ඔතන මෙතනින් එහා පැත්තෙන් ෆොටෝ එකක් යනවා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් Greenwich time එක කොතනින්ද තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනම. Yeah, so you can show it. You can zoom in right here. Yeah, something like, let's say, This
first meridian which is passing through the England. මෙතන මේ ඉංග්ලන්ඩ් වලින් යන පළවෙනි ලයින් එක. So let's say back even in the 19th century they had idea to divide the world into time zones, and that was happened from this old Royal London Observatory, and this first meridian passing exactly through this point. So this they took like a first or Greenwich meridian, and counting to the east there is like plus 12 different time zones, and to the west minus. So to the east we are counting plus and west minus. හරි. ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් වල ග්‍රීනිච් කියන තැන තියෙන ඔබ්සර්වේටරි එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ගන්නේ ආකාශ වස්තුන් අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? නිරීක්ෂණය කරන්න තැනක් තියෙනවා. ගොඩාක් පරණ එකක්, රොයල් ඔබ්සර්වේටරි එකක්. එතන පහු කරගෙන යන ලයින් එක බිඳුවේ කියලා අපි ගන්නවා. එතකොට එතන වෙලාවට කිසිම ප්ලස් මයිනස් එකක් නැහැ. එතනින් මෙහාට එන්න ලංකාව පැත්තට එනවා නම් ඒ කියන්නේ ඊස්ට් පැත්තට යනවා නම් ප්ලස් වෙනවා. එතනින් ඇමරිකාව පැත්තට යනවා නම් මයිනස් වෙනවා. එතකොට ලංකාව පැත්තට එනකොට අපි පැය 5මාරක් ප්ලස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට චීනෙට නම් පැය 8යි. ඊට පස්සේ ඇමරිකාව පැත්තට යනකොට තව පැය 8ක් විතර යනවා මයිනස්. අපිට ප්ලස්. බිඳුවේ ඉඳන් දැන් එක පැත්තකට මයිනස් වෙලාව අනිත් පැත්තකට ප්ලස් එකතු වෙනවා සහ අඩු වෙනවා. Right. So let's say each 50 degrees of the longitude we have one different zone. So why is interesting for ship for navigation? First of all, we need to have same time as our destination port. But once we arrive, we need to have at the same time like their local time due to all the organizations with the port authorities and everything. Then also during our voyage, if we are just passing the distance without changing the time, that night will become much earlier. Yeah. Sunrise would come 2 o'clock in the morning and things like this. So we just need to adjust approximately with the longitude that we are crossing to shift the time in a coordinate time to get like, let's say, normal daytime and night break. Usually our working time is 8 to 5, so to work on the deck 8 to 5 should be daylight. Otherwise for a bridge not so important. It's even engine room we have lights in the engine room, doesn't matter what's happening outside. Something let's say for deck to be visible and everything, it's just important to catch the good time. To be daytime and daylight. Exactly. Simply. ඉතින් වැවේ දැන් අපි වෙලා වෙනස් කරන්න නැතුව තිබ්බොත් එහෙම සමහර වෙලාවට රෑ තියෙන්න පුළුවන් දවල් තියෙන්න පුළුවන් රෑට. ඉතින් ඒක නිසා ඔය එන විදිහට ලෝකෙ ගෝලෙ පහු කරගෙන යනකොට වෙලාව ඒ යන තැනට අදාළ වෙලාව තියෙන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් බල්ස කියපු විදිහට longitude එකක් 15 degrees longitude එක කියන්නේ 15 degrees කොටසක් පහු වෙනකොටම time zone එකක් පහු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ time zones 24ක් තියෙනවා. එක හිතන්නකො දැන් අපි බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ බිඳුවේ ඉඳන් degrees 15ක් ගිහිල්ලා ඊළඟ longitude එක එනකොට longitude එකේ 15 degree එකෙන් පස්සේ තව time zone එකක්. ඊළඟ degrees 15 ගියාට පස්සේ තව time zone එකක්. ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. So once we need to change any time zone, of course, like Isha mentioned earlier in the video, we need to inform all the crew earlier that day, so they can adjust their watches in cabins and set their alarms. We can make this through the public announcement and also via the posters in our public rooms, so everybody can read during the lunchtime, whatever. So it can be interesting question how to find which country has which time zone. So for this we are using we can show here the digital publication Admiralty. It's book number 2, exactly called Admiralty Digital Radio Signal number 2. If you open this one, we have map of the world and we can type any country you want. For example, now we are heading to Mozambique, so we will try exactly what it's saying. We get here some result, we open Mozambique and we get that standard offset for Mozambique is -2.
So this program is checking differently from the ways of their checking. So it's actually, we know that is +2 interesting for us. So finally Maputo to our final port is +2. Traveling from the Singapore +8. We need to change 6 hours to our voyage. ඉතින් සිංගප්පූරුවෙන් එද්දි අපි යන මපුතෝ පෝට් එකට යද්දි පැය 6ක් වෙනස් වෙන්න ඕන. ඉතින් දැනට how many hours more we have to retard? 9 and 1 more. Yeah. ඉතින් අද රිටාර්ඩ් කරනවා එක පැයක් ඊට තව දවස් දෙකකින් රිටාර්ඩ් කරනවා තව පැයක් අනිත් ටික අපි දාගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මපුතෝ වෙලාව දැන් අපිට අපි හිතමුකෝ දැන් අපිට එකයි කියලා 12යි. එතකොට දැන් මපුතෝ වෙලාව රෑ 12යි අපිට දැන් රෑ 1යි. තව පැයයි දාන්න තියෙන්නේ. මොකද මගේ ඔරලෝසුවේ දැන්ටම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැවේ තාම වෙලාව දැන් වෙලාව 2යි. ඉතින් so we will change. Yeah, so we have around 3-4 minutes more up to 2 o'clock. So basically in the 3 minutes. second mate watch we are changing the time. Yeah. So this direction I am unlucky one because my watch is 5 hours. Because 1 hour I put back, so altogether 5. But on the way back from most probably Africa to China, I will push also 6 hours forward. So every my watch will be 3 hours, 1 hour left. ඉතින් second mate ගේ watch එකේ තමයි මේ වෙලාව වෙනස් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එයාට දැන් එයා 12ට නේ වැඩ පටන් ගන්නෙ. 12 ඉඳන් සාමාන්‍ය වෙලාව නම් පාන්දර 4 වෙනකම්. එතකොට 4ට දැන් අපි 2ටනේ. 2ට අපි තව පැයක් පස්සට දානවා. එතකොට 2ට ආයෙ වෙලාව 1 වෙනවා. එතකොට ආයෙත් එයා 1 ඉඳන් දැන් 12 ඉඳන් 2 වෙනකම් පැය දෙකක් ඉඳලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාට තව ඉන්න තියෙන්නේ 2යි. ඒ වුණාට අපි 2 ඉඳන් තව පැයක් ආපස්සට දැම්මට පස්සේ රිටාර්ඩ් කරාට පස්සේ දැන් වෙලාව 1 වෙනවා. එතකොට 1 ඉඳන් 4 වෙද්දි තව පැය 3ක් ඉන්න ඕන. එතකොට 2යි 3යි 5යි. වැඩිපුර 5ක් ඉන්න ඕන. ඒ වුණාට ඇඩ්වාන්ස් කරද්දි එයාට එතනින් වාසියක් එනවා. අපි 12 ඉඳන් 4 වෙනකන් යා වොච් එක කරන්න. එතකොට ඒ වොච් එකේ වෙලාව මාරු වෙන්නේ 2ට වෙලාව 3 කරනවා. එතකොට එකපාරටම දැන් කාලේ යන්නේ නැතුව අපි පැයක් ජම්ප් වෙලා ඒක නිසා එතනින් වාසියක් එනවා පැය 3කට. So this is the master clock which we have on the bridge. It's the main clock on the ship. When we adjust this one, all the other clocks on the ship will be adjusted automatically the same way we did with this one. So now we have 2 minutes before 2. We need to put back ship to 1. So 1 o'clock in the morning. That means 1 hour retard. We have here advance, reverse, end. So we will go with RF. See how the clock is giving back minutes all the way up to 1 hour back. දැන් අපි පැයක් ආපස්සට ගන්නවා. දැන් 2ට විනාඩි 2ක් නේ තිබ්බේ. එතකොට ආපහු දැන් ආපස්සට යනවා. එතකොට වෙලාව 1ට ලං වෙනවා. You can show also this clock from there. Also changing, yeah. Yeah. දැන් මේ තියෙන්නේ නැවේ සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවක්. දැන් මේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට වෙලාව අනිත් පැත්තට යනවා. එතකොට නැවේ පහළ තියෙන ඔරලෝසු වල ඔය සිද්ධියම වෙනවා. වෙලාව අනිත් පැත්තට කරකිලා පැයක් අනිත් පැත්තට ගිහිලා නවතිනවා. අපි අනිත් පැත්තට දාන්න පටන් ගත්තේ මෙතනින්නේ. දැන් ආපස්සට ගිහිල්ලා ආයෙත් යනවා පැයක් අඩු වෙන්න. This is UTC time, Yeah. This From side? the port side is UTC time, and from මේ පැත්තේ තියෙන්නේ starboard side is local. UTC time එක.
මෙතන තියෙන. ඒ කියන්නේ අර එංගලන්තේ ග්‍රීනිච් සීමාවෙන් යන තියෙන ටයිම් එක. දැන් නවත්තන්න යන්නේ හරියටම පැයක් ඇවිල්ලා. So we stop it exactly on 12, and now we have UTC time coordinate universal time 10. So in 2200, and 1 o'clock in the morning we have our local time. That means 3 hours difference, and to our final destination in 2 hours. So Oh, one more I think- time to go. ඇමරිකා UK වල වෙලාව දැන් ග්‍රීනිච් වෙලාව රෑ 10යි. අපේ වෙලාව රෑ 1යි. පැය 3ක වෙනසක් තියෙනවා. අපි යන තැනට තවත් අපි පැයක් ආපස්සට ගන්න ඕනේ. ඒක අපි තව දවස් 2කින් තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඕක මෙතන විතරක් නෙමෙයි, තව equipments ගොඩාක් තියෙනවා ටයිම් එක වෙනස් කරන්න. මේක වෙනස් කරා කියලා you should write on the logbook also, yeah? Yeah. So first of all, we need to write in the logbook in the notification part at the bottom of the page. logbook එකේ තමයි ගොඩක් හැම watch එකේම දේවල් ටිකක් තියෙනවා ලියන්න. ඉතින් මේක deck logbook එකක්. අපේ මම අර engine logbook එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒකේ Ship's ලියන්න clock ඕන. retarded 1 hour. Yeah, ship's clock retarded 1 hour. Then GPS we set to local time. දැන් මෙතනින් වෙනස් කරනවා GPS එකේ. GPS setup, and from +4 we go to +3. Now also the time has changed. So you can show also on this one. We have 2 GPSs. So showing 2 o'clock in the morning, and we need to put 1 hour back. GPS setup. We have +4. To change we press number 3 and enter. And time is back to 1. දෙකට තිබ්බ වෙලාව දැන් එකක වුණා. Also ඊට පස්සේ මේ ඔව් values. We have here time zone, yes GMT +3. again So on the values, and we can change for the time zone, and we have 1 o'clock. So our computers we keep on UTC time, so it's not necessary to change time every time. වෙලාව වෙනස් කරා. දැන් GPS එකේ වෙනස් කරා, economizer එකේ වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ අර XDIS එක charts තියෙන එකේ ඒකෙත් වෙලාව වෙනස් කරන්න ඕන මේකේ. So like this we have UTC offset option. It's called for the this, and we just change from +4 to +3 east. That means that we are 3 more hours east of the Greenwich. Same story for other. Like this, we go to settings, 3, enter, and වෙනස හතරක් තිබ්බ එක 3 වුණා. ඊට පස්සේ radar වල වෙනස් කරන්න ඕන. radar which showing local time also. Here, navigational data, local time +3. Then we can just check. It's 1 o'clock. Same අනිත් story radar for එකේ the other. මේක X band radar එක, මේක S band radar එක මෙතන. Local time +3, and here the time is changed as well. right XDIS දෙකේ වෙනස් කරා, radar දෙකේම වෙනස් කරා. අපේ clocks වල වෙනස් කරා. මෙන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන කලින් තිබුණේ දෙකයිනේ වෙලා. දැන් පොඩ්ඩක් වෙලා වැඩි වෙලා 1.5යි. For example, some of equipment like telegraph and some different types are connected directly to GPS. So when we or the master clock, so when we change the time there, it's automatically changed there. Basically, this is what we need to change for right for the moment. okay, so that's it, yeah, changing. Yeah, more or less, this is the. Can you show us where we are sailing now? Already past Mauritius or Reunion? No? We are actually across of Oh shit. Mauritius, Union. You can even see the lights from the outside.
This is Mauritius? Yeah. Yeah, this is The Mauritius. distance from Mauritius is 28 miles, and we passed about 15 miles because at least 12 miles from the shore we need to pass to sail out of the territorial waters of the country, which are 12 miles by the road. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොරිෂස් මුරුසි දිවයින කියලා කියනවා මේක. ඊට පස්සේ මේතන තියෙනවා රියුනියන්, මේක ෆ්‍රෙන්ච් කොලනි එකක්. something like this. මුරුසි දිවයින ලංකාවේ රාජසිංහ රජුරුවන් වර මේ හිර කරලා තිබ්බේ මුරුසි දිවයිනේ. ඒක මෙතන තියෙනවා රියුනියන්. ඉතින් ඒ ටික පාස් කරගෙන ගියා. ලයිට්ස් පේනවා කියලා කිව්වා. මං හිතන්නේ කැමරාවට නම් පේන එකක් නැති. We'll see. Oh yeah. පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හරි ඈත ලයිට් වගේක් පේනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඈත. නෝටිකල් මයිල් 15කින් යන්නේ ඈතින්. ඉතින් මුරුසි දිවයින තමයි ඔතනින් පහුවෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පේනවද මෙන්න මේ ඈත. ඈතින් පේනවද දන්නේ මේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට නෙට්වර්ක් එනවා මේ පහු කරගෙන යද්දි. ඉතින් නෝටිකල් මයිල් 15කින් ඈත යන්නේ. නෝටිකල් මයිල් 12කින් එහා පැත්තේ තියෙන territorial waters are after 12 nautical miles. 12 nautical miles are territorial waters. ඉතින් 12කින් එහා පැත්තෙන් යන්න ඕන නිසා අපි 15කින් මෙහා පැත්තෙන් යනවා. තව ටිකක් ළඟින් ගියා නම් ෆෝන් එකට සිග්නල් එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් නැවි වල යන කට්ටිය ගොඩක් ගොඩබිමක් ආවින් යනකම් බලන් ඉන්නවා රෝමින් වලින් හරි සිග්නල් එනකම්. මොකද ගොඩබිමක් පහුවෙන්නේ ඉතින් පැය 3-4ක් යනවනේ. එතකොට ඉතින් අපිට රෝමින් වලින් නෙට්වර්ක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා. So that's now it. when you're traveling by the airplane let's come here. ship or doesn't matter, at least you understand what's meaning when they say that local time there is different and okay, like few hours more or less than your local time. Yeah. I think plane එකේ යනවා නම්, so if you are traveling by the plane, just doesn't really matter because you go to the destination within few hours. Yeah, you don't feel like you're passing. Not so felt. Only your mobile automatically changes the time, and you just come in one place, coming out after a few hours in another place, and you just need to adjust to the darkness. Or like but here we passing through the time, and it takes few days for us to pass one zone. Yeah, so 3 days, 2 days to pass 15 degrees. Basically about every 2 days we're changing 1 hour. Yeah. So for some seamen can be very difficult to sleep nighttime or to adjust psychically, because sometimes over the Pacific Ocean especially it's changing like for let's say 12 days you change 8 hours. And for somebody this difference can be felt by body and psychically. You think api then ඇට්ලැන්ටික් ක්‍රොස් කරනකොට හරි පැසිෆික් හරි කෙලින් මෙහෙම යනකොට දැන් ලෝක ගෝලෙ මෙහෙම උඩට යනවා නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම උඩටම යනවා නම් ටිකක් දවස් 3කින් විතර එන්නේ. මොකද නැත්තම් මෙහෙම කෙලින්ම යනවා නම් අනිත් පැත්තට ටයිම් එක ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා දවස් 2කින් කහමාරෙන් විතර වගේ. ඉතින් එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන බයොලොජිකල් ක්ලොක් එක පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මොකද දවසකට පැය සමහර දවසකට පැය 25ක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් වගේ දැන් අපිට දවසකට දැන් පැය 25ක් තියෙනවා දැන් අද දවසට. අනිත් පැත්තට යනකොට ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට දවසකට පැය 23යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි බේසික් තියරි එක අපේ වෙලාව වෙනස් කරන හැටි නැවේ. So it's more or less everything. If any questions, if there are any we'll be glad to answer. If there are any questions, just write it down on the comment section and we will try to answer, and if we don't know we will try to find it and let you guys know. And one more interesting situation is that some countries are quite big and large in their territory, so it can happen that in the same country can be even few different time zones. Yeah. So sometimes if we have some port in some of these kind of countries bigger, we need to check which part exactly we are coming to know
can be +2, +3, +4. Exactly. So due to large territory of Yeah. some country. ඒ වගේම දැන් අපි බ්‍රසීල් යනවා නම් බ්‍රසීල් වල යටපැත්තේ වෙන වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන් උඩ පැත්තේ තව වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් USA වල ඔස්ට්‍රේලියාව වල ගන්නකො ඔස්ට්‍රේලියාව වලත් මම හිතන්නේ පැය දෙකක විතර වෙනසක් තියෙනවා. මෙහා පැත්තේ දැන් එහා පැත්තට යනකොට west to east යද්දි දෙකද දෙකමාරද කියලා මට හරියට මතක නැහැ. ඉතින් කන්ට්‍රි එක ලොකුයි නම් දැන් අපේ නම් එහෙම එකක් නැහැ. ලංකාවේ නම් එකම ටයිම් සෝන් එකනේ තියෙන්නේ ලෝක හැමතැනටම. ඉතින් පොඩි රටක් නේ අපි. ලොකු රටක නම් රට ඇතුලේ ටයිම් සෝන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා. ඇමරිකාව ඊට පස්සේ දකුණු ඇමරිකාව තියෙන රටවල් වලට ඊට පස්සේ ටිකක් ස්කේල් එකෙන් ලොකු රටවල් වලට ඒක වෙනවා. So yeah, thank you for showing everything, like how to change time and for the explanation and everything. Sure. So Anytime. I have 2 weeks more to sign off. Yeah, Just letting you know. I need to change. Balsa just joined. He has almost 4 months more. I have a lot of time to change, advance and retard Yeah. until I can go. This will be my last voyage to west side and changing time. Maybe next hour. Yeah, we have another hour to change. Next in 2 days. Yeah. Another hour to retard. So you know what is the local time in Sri Lanka? Sri Lanka. Yeah, I have in my watch. What is the difference from the GMT? GMT 5.5. 5.5. So it's Yeah. very interesting because usually the countries they have the round hour like +2, +3, +4. Yeah. But for I think India and Sri Lanka it's 5.5. 5.5. So sometimes when we change time and we travel to Sri Lanka with the ship or India, we are not changing like all the time 1 hour. Once we need to make 1.5 hour. So this Yeah. is my longest watch, like let's say 5.5 hour on the bridge. I need to stay to adjust the time to Sri Lanka. ඉතින් ඒකත් ස්ට්‍රේන්ජ් එකක් තමයි. මොකද ලෝකේ ගොඩාක් කියන්නේ හැමතැනම වගේ එක් පැය භාගේ ඒව නැහැ. මේ පැය යන්නේ වනේ තියෙන. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්දියාවේ ඔය ඒ කැලේට විතරක් පැය 5මාරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දවසට අපි ඉන්දියාවේ පෝට් එකකට ගියොත් එහෙම වල්සගේ වොච් එක පැය 5මාරක් වෙනවා. පැය 4 වොච් එක පැය 5මාරක් වෙනවා. මොකද එදා අපි ඒ එක දවසකට පැය 1මාරක් දානවා. අන්තිම දවස හරි පළවෙනි දවස හරි ඔය එක දවසකට පැය 1මාරක් දානවා. මොකද මේ අර විනාඩි 30ක් කම්පෙන්සේට් කරගන්න ඕන නිසා. Okay, so good watch. Thanks. See you. Good rest for you. ඉතින් YouTube එකේ subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් subscribe කරගෙන යන්න. Facebook එකේ සහ Instagram එකේ like එකක් දාගෙන යන්න. South Africa වලින් ගෙදර එන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ videos බලන්නෙත් සමහර විට ඔයාලා අපි ඒ port එකට ගියාට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. South Africa වල තියෙන Richards Bay කියන port එකෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට flights දෙක තුනක එන්න වෙයි. මොකද ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකකත් එන්න වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් ඔයාලට පෙන්වන්නම් අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.